Hey guys, do you like to be a charismatic person? Who is a charismatic person? කවුද මේ charismatic person කෙනෙක් කියලා කියන්නේ? If someone is a charismatic person or if someone has got charisma, she or he has got the ability to attract and inspire people. ඉතින් කවුරු හරි කෙනෙක් charismatic person කෙනෙක් කියනවා නම් ඒ කෙනාට පුළුවන් අනිත් අයව attract කරගන්න, අනිත් අයව ඇද ගන්න. ඒ වගේම යාට පුළුවන් අනිත් අයව ඉන්ස්පයර් කරන්න. අනිත් අයට යම්කිසි දෙයක් කරන්න පෙළඹවීමක් ඇති කරන්න ඒ කෙනාට පුළුවන්. So they have got magnetic personalities. They are just like magnets. එයාලා හරියට කාන්දම් වගේ අනිත් අයව ඇද බැඳ ගන්න යාලට පුළුවන්. They can attract someone. So what is the secret behind these magnetic personalities? ඉතින් මෙහෙම magnetic personalities වල පිටිපස්සෙන් තියෙන රහස මොකක්ද? Do you know that? Nothing else. It's self-confidence in yourself. කිසිම දෙයක් නෙමෙයි. එයාලට තමන් ගැන තියෙන ආත්ම විශ්වාසය තමයි එයාලගේ තියෙන secret එක. එයාලගේ තියෙන රහස. When it comes to English, if you want to improve English, it needs self-confidence. ඔයාලට English improve කරගන්න ඕන නම් ඔයාලටත් හොඳ self-confidence එකක්. තමන් ගැන හොඳ ආත්ම විශ්වාසයක් තියෙන්න ඕන. This is a very short lesson. මේක ගොඩාක් කෙටි lesson එකක්. I hope you have got something. මම හිතනවා ඔයාලා මොනවා හරි දෙයක් මේකෙන් ගන්න ඇති කියලා. That's it guys. Bye bye.